Dex, qu'est-ce que tu fais? Ne tousse pas comme ça. Don't cough like that. Vraiment, really. C'est quoi le problème, Monsieur Steve? C'est quoi le problème? I'm gonna tell you what the problem is, Dex. You're not wearing your mask the way you should and you have a cough. That's not cool. Ça ce n'est pas d'accord, monsieur. Mais pourquoi? Why? Let me tell you why, buddy. Mais avant de faire ça, but before doing that, est-ce que je peux t'aider à mettre ton masque? Could I help you put your mask on? Ok. Alors, il faut le porter, you have to wear it, sur tes oreilles, on your ears. Comme ça. Voilà, beaucoup mieux. Je n'aime pas porter un masque. Yeah, je sais que tu n'aimes pas porter un masque. I know you don't like wearing a mask. Many people don't like wearing masks. But it's not about what you like and don't like. It's about making sure other people stay safe, healthy, and happy. Okay? D'accord. Mais Monsieur Steve, tu ne portes pas un masque. Monsieur Steve, you're not wearing a mask. Je sais, car je suis chez moi. I'm home. I don't have to wear a mask. Being at home means you know what's been going on inside. You know who's been in. You know if someone's sick or not sick. So you actually don't need to wear one at home when it's just you and people in your bubble or in your family. Alors, t'inquiète pas. Si je sors de la maison, if I leave home, 100% je vais porter mon masque. Alors, avant de continuer, before I continue, j'aimerais bien recevoir une grand pouce en haut. I'd love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment important de porter un masque et comment le porter. So, I'm going to show you why it's important that we wear a mask and how to wear one properly. Alors, je vais maintenant démontrer pourquoi c'est vraiment important de porter un masque comme il faut. I'm now going to demonstrate why it's very important to wear your mask properly. Allow me to get some ketchup. Alors, on a un peu de ketchup. Mais Monsieur Steve, qu'est-ce que tu fais? Non! Du ketchup dans ta main! In your hand, ketchup! Alors, une seconde, je vais chercher mon masque. 1 second, I'm just gonna get my mask. Et puis, je vais mettre mon masque. And then I'm gonna put my mask on. Alors, ça c'est comment il faut porter le masque. That's how we should wear a mask. Mais je vois plusieurs personnes qui font ça. I see lots of people who do this. Yeah, c'est chouette, it's cool, je porte mon masque comme ça. Non, pas chouette, not cool. Et regardez pourquoi. Oh yeah. Je porte mon masque. Ça pue, numéro 1, it stinks. Mais regarde ce qui se passe quand je l'enlève. Vois-tu du ketchup? Oui, moi aussi. Et regarde l'intérieur du masque. Look at the inside of this mask. Ew. Maintenant, imaginez que sont les germes, les microbes. Imagine those are germs and microbes. Those are now on my face. Yeah. Et dans ma bouche. And in my mouth. So, if any of those germs were COVID-19, or any germ, no matter what, they're inside my body. Ils sont à l'intérieur de mon corps. Do you want to get sick? I know I don't want to get sick. So that's why we wear a mask the way we should. All right, I got another experiment for you. 1 seconde, 1 second. Alors, êtes-vous prêts pour une autre expérience? Are you ready for another experiment? I know I am. Let's get to it. On y va! Ici, on a du poivre. Here we have pepper. Une tasse, a cup, avec de l'eau, water. Il faut imaginer que l'eau est votre peau, that the water is your skin. Et le poivre and the pepper, c'est les germes, they're germs. Do 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 do. Et maintenant, regardez! Whoa, look!
Les germes sont sur ma peau aussi. All the germs are on my skin too. Yuck! But... Regardez ce qui se passe quand je mets du savon. Look at what happens when I put soap. Whoa! It's pushing all the germs away. Ça repousse les germes, les microbes. And that's why hand washing with soap is so important. Or hand sanitizer if you don't have any soap on hand. J'espère que vous avez aimé ces deux expériences. I hope you enjoyed those two experiments. They're not just for fun. They're to really prove a point, to show you that proper mask wearing is the way to staying safe and healthy. And also, hand washing with soap or hand sanitizer is also really important because it gets rid of all those germs, les germes et les microbes. Alors, comme vous avez vu avec les deux expériences, like you saw with those two experiments, les microbes, les germes sont partout. Germs are everywhere, and it's really easy to spread them. C'est facile à les mettre partout, to put them everywhere. So we need to do what we can to make sure that we don't share our germs, because sharing germs is not cool. Pas du tout, not at all. Alors, comment porter un masque? Je vais vous montrer maintenant. Alors, voici un masque. Here's a mask. C'est pas vraiment excitant, not really exciting, but gets the job done. Alors, voici les sangles. Here are the straps. Tu ne veux jamais, jamais, jamais toucher l'intérieur du masque. You never, ever, ever want to touch the inside of the mask. Because those pesky germs, yeah, ils sont sur vos doigts et tu peux les mettre sur le masque. They're on your fingers, those germs, and you can put them on the mask. And then where does that mask end up? On your face. And those germs go right into your mouth and into your body, and we don't want that, not one bit, okay? Ce n'est pas d'accord. Alors, vous allez toucher les sangles, you're going to touch the straps. Vous allez les mettre autour d'une oreille, alors sur l'oreille comme ça. Et l'autre oreille, and the other ear. If you have to touch it, si tu as besoin de le toucher, touche-le juste un tout petit peu. Je vais le pincer un peu, car I'm going to pinch it a bit, car j'ai des lunettes. I'm going to place my glasses over top so that they fit snugly. And then the mask is fully covering my mouth. Ça couvre ma bouche. Je peux parler. Je peux respirer. I can breathe. I can speak. Is it comfortable? Pas vraiment. Je ne vais pas mentir. I'm not going to lie. Mais je sais 100% que ça va aider les autres personnes. Et moi aussi. I know 100% it's going to help other people and myself. So I will absolutely be wearing a mask when I'm out in public, when I'm around other people, and when I definitely can't physical distance. Alors, ce que j'ai fait là, what I did there, j'ai pris mon masque et j'ai sorti mon nez. I took out my nose. Is that okay? I mean, the mask is covering my mouth, and you were talking about how it's important to cover my mouth. Alors, c'est d'accord, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas d'accord. Couvre ton nez et ta bouche. Cover your nose and your mouth. Mais pourquoi, Monsieur Steve? Why? Car, imaginez que je vais... je vais éternuer. I'm gonna sneeze. So, the germs are gonna come out of my nose and they're gonna go flying everywhere, ils vont partout. Mais si j'ai mon masque, quand j'ai éternué, la plupart des germes, most of the germs will stay in here. Will some escape? Yeah. Alors, c'est pas seulement éternuer dans ton masque. It's not just sneeze in your mask. Aussi dans ton ding 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 dans ton bras. Alors, bravo mes amis, bravo. All right, let's do a little recap. Alors, les masques, il faut les porter. You have to wear them like this, comme ça, sur les oreilles, on your ears. Les lunettes, glasses. Comme ça, ça va? Is that okay like this? Non. Comme ça? Yeah, cool. Non. Non.
Il faut couvrir toujours le nez et la bouche. You always want to cover your nose and your mouth. Et les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les mains? J'ai faim. I'm hungry. What should we do? I'm gonna eat something. No! C'est terrible. That's a terrible idea. You're touching your fingers. You're putting food in your mouth. That means you're putting germs in your mouth too. Alors, masks are only to be worn over your face, not as a way to hide eating in class or doing silly stuff. Okay, ce n'est pas une bonne idée. It's not a good idea. Ok, mes amis. Très bien. On va continuer. Let's keep going. Et quand tu enlèves ton masque, mets-le dans un sac. And when you take off your mask, put it in a bag. Alors, je sais que mes mains sont sales. I know my hands are dirty. Va te laver tes mains. Go wash your hands avec du savon with soap. But Monsieur Steve, I don't have soap on hand. What can I use? Tu peux utiliser du... Attendez une seconde. Tada! Un désinfectant pour les mains. Ou on juste dit some hand sanitizer. Totally cool. But when you're using it, you want to get a nice squirt in there. Et c'est comme tu te laves tes mains. It's like you're washing your hands. So you want to get it in between your fingers, entre vos doigts, partout sur ta main. Je fais mes doigts. I'm doing my fingers. Oh yeah! Alors Dax, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Dax, what did you learn today? J'ai appris que porter un masque, c'est vraiment important. Yeah, you learned that wearing a mask is really important. What else did you learn? Quoi d'autre? J'ai appris qu'il ne faut pas toucher les masques. That you shouldn't touch the masks, yeah. Quoi d'autre? Une autre chose. Aussi, j'ai appris que mettre le masque quelque part, comme autour de mon cou, ce n'est pas une bonne idée. Ah, so you learned that putting the mask somewhere like around your chin isn't a good idea. Why isn't it a good idea? Pourquoi pas? Car il y a beaucoup de microbes, des germes, et je peux les mettre dans le masque et puis dans ma bouche. Yeah, you can take those germs and microbes from within the mask and then put them into your mouth. Et puis tu peux devenir quoi? And then you can become... Malade. Oh, je vais t'aider un peu, Dax. Alors, Dax, vas-tu porter un masque tout le temps? You're always gonna wear a mask? Oui, Monsieur Steve. Ok, fantastique, Dax. Au revoir, Dax. Au revoir. Ah, mes amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. I hope you learned something today. Si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais bien recevoir une grande pouce en haut. Love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And parents and adults who are watching this, I started a Patreon account, so feel free to check that out. The link's in the description. Alors, au revoir mes amis, à la prochaine. Oh, attendez une seconde. Au revoir mes amis. Au revoir. Hey puppy. Puppy, où est ton masque? Va porter ton masque.